उपाय मायामोहविदारिणे निर्मलाय प्रशान्ताय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते बोधिसत्वाय नमस्ते पुण्यमूर्तये पूर्णानन्दस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः। सिद्धिबुद्धिप्रयुक्ताय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने भवभीतिविनाशाय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते कर्मनिष्ठाय योगिनां पतये नमः। ब्रह्मज्ञानस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते गुरुदेवाय नमस्ते धर्मसेतवे नारायणनियुक्ताय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते करुणासिन्धो प्रेमपीयूषवर्षिणे जगद्बन्धो नमस्तुभ्यं मैत्रेयाय नमो नमः। मैत्रेयाय नमो नमः। मैत्रेयाय नमो नमः। వాసుదేవ కృష్ణం కమలపత్రాక్షం పుణ్యశ్రవణకీర్తనం వాసుదేవం జగద్యోనిం నౌమి నారాయణం హరిం. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. వందే శ్రీరాధికాం దేవీం బృందారణ్యవిహారిణీం యస్యాః కృపాం వినా కోపి న కృష్ణం జ్ఞాతుమర్హతి. పుంజీభూతం ప్రేమ గోపాంగనానాం మూర్తీభూతం భాగధేయం యదూనాం ఏకీభూతం గుప్తవిత్తం శృతీనాం శ్యామీభూతం బ్రహ్మ మే సన్నిధత్తాం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. ఊర్లు వెళ్ళే వాళ్ళకి మీరు తీసుకువెళ్ళడం కోసం ప్రసాదం సిద్ధంగా ఉంది. ఊళ్ళు వెళ్తున్నటువంటి వాళ్ళు ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళవలసిందని చెప్పి అందరికీ మనవి. వాసుదేవ.
మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి మరికొన్ని ప్రిసెప్ట్స్ మనం చెప్పుకుందాం. So one more precept which is given by Master is, through the temple, not in the temple, you see God. We visit the temple often in order to see God in the temple. But here Master says, you see God through the temple, not in the temple. If you think that God is there in the temple only, then you are limiting the presence of God. The presence of God is unlimited because He is omnipresent. So if you think that God is present only in the temple, then that means you feel that God's presence is limited. So here Master says, you see God through the temple. Why you should go to the temple? Through the temple you must try to see God. Then you can see God everywhere as omnipresent. మనం ఆలయానికి ఎందుకు వెళుతున్నాం? భగవద్ ఆలయానికి, గుళ్ళోకి ఎందుకు వెళుతున్నాం అంటే దేవుణ్ణి చూడడానికి అంటాం. దేవుణ్ణి గుళ్ళో ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నావా? ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఏమన్నారంటే, ఆలయము ద్వారా భగవంతుని దర్శించమన్నారు. ఆలయం ద్వారా దర్శించడం ఏంటి? ఆలయంలో కదా మనం భగవంతుని దర్శించేది అని అనుకుంటాం. కానీ భగవంతుడు ఆలయంలో మాత్రమే ఉంటే, అప్పుడు మనం భగవంతుడు అంటే ఆలయంలోకి వెళ్ళినప్పుడే ఉంటాడు అంటే, మరి మిగిలిన చోట్ల భగవంతుడు అంతటా ఉన్నాడా, కేవలం ఆలయంలో మాత్రమే ఉన్నాడా? అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ కొంతమంది ప్రశ్న వేస్తారు, అంతటా ఉన్నప్పుడు ఆలయానికి వెళ్ళడం ఎందుకు అని. అంతటా ఉన్నాడు కానీ మనం చూడలేకపోతున్నాం కదా, అందుకని ఆలయం వెళ్ళడం ద్వారా భగవంతుని చూడమన్నారు అని మనం ఇలాంటి ప్రశ్న వేస్తామని చెప్పారు అక్కడ. Here the riddle is, if the Master says, you see through the temple, see God through the temple, then can't we see God without going to the temple? Somebody may question like this. So if you are able to see God everywhere, then what is necessity to go to the temple at all? But since you are not able to see God everywhere through your limited vision, for you to practice to see God everywhere, it is necessary for you to go to the temple. So going to the temple is a training for us to practice to see God everywhere, but that can be possible when you practice to see through the temple. So to go to the temple is inevitable because it's a training for us. You will be trained to see God, but the only thing is, you must remember, you have to see God through the temple but not in the temple, only in the temple. ఆలయంలో మాత్రమే భగవంతుడు ఉంటాడు అంటే అప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, భగవంతుడి ఎదురుగా వెళ్ళి, భగవంతుడు ఉన్న చోటుకి వెళ్ళి మనం భగవంతుని చూసేసి అక్కడేదో ఒక కొబ్బరికాయో ఒక పండో అక్కడ ఇచ్చేసేసి ఒకసారి చెంపలు వేసేసుకొని, నేను చేసిన పాపాలన్నీ తీసేసాయి అని చెప్పి ఒకసారి చెప్పేసుకొని మళ్ళీ యువతలకు వచ్చేసాక భగవంతుడు గుళ్ళోనే ఉన్నాడు కదా, యువతలు లేడు కదా, మళ్ళీ మన మామూలు మన ప్రవర్తన, మన వ్యవహారం అంతా మామూలుగానే మనం అంటే భగవంతుడు గుళ్ళోనే ఉన్నాడు
అని మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు మనకు ఏమవుతుంది, మిగతా అప్పుడు మనం ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు అనేటువంటి ఒక స్వభావం కలుగుతుంది. కానీ నిజానికి భగవంతుడు అంతటా ఉన్నాడు. చూచేటువంటి వాళ్ళలో కూడా భగవంతుడిగా ఉంది. చూసేటువంటి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుడు అక్కడే ఉన్నాడు, చూసేటువంటి వాళ్ళలాగే ఉన్నాడు. అందుకని ప్రహ్లాదుడు సమాధానం చెప్పాడు వాళ్ళ నాన్నకి. హిరణ్యకశిపుడు అంతా వెతికేట. ముందు హిరణ్యకశిపుడు నా తమ్ముడిని చంపినటువంటి శ్రీహరిని చంపేస్తానని బయలుదేరాడు. బయలుదేరి అన్ని చోట్ల వెతికాడు, అన్ని లోకాలు తిరిగాడు, అన్నీ వెతికాడు. ఎక్కడా కనబడలేదు. ఎక్కడ కనబడపోతే అసలు శ్రీహరి అనేటువంటి వాడు లేడు అని డిక్లేర్ చేశాడు. ఎందుకంటే నాకు కనబడలేదు కాబట్టి అని. మనం కూడా అంతే కదా, దేవుడు మనకు కనబడలేదు కాబట్టి దేవుడు అనేటువంటి వాడు లేడు అనే కదా ఇప్పుడు చాలామంది వాదించేది. మనకు కనబడలేకపోయినంత మాత్రాన అక్కడ లేదనేటువంటిది లేడు అనడానికి ఎట్లా మనకి లాజికల్గా? వాడు అదే చేశాడు. ముందేమో బయలుదేరేప్పుడేమో నా తమ్ముడిని చంపినటువంటి శ్రీహరిని చంపేస్తానని బయలుదేరాడు. తర్వాత అంతా వెతికి ఎక్కడ కనబడబోతే అసలు శ్రీహరి అనేటువంటి వాళ్ళు లేడు, ఉట్టిది అంతా మిత్ అన్నాడు వాడు. మరి మీ తమ్ముడు చంపాడని ఒప్పుకున్నావు కదా, మరి అది అబద్ధమా? అయితే మరి కనబడ్డాయి అన్నీ వెతికినా కూడా. అన్నీ వెతికావా అన్నాడు. అన్నీ వెతికా అన్నాడు. ఒకసారి వెరిఫై చేసుకో. అన్నీ వెతికాను. అటు 7 లోకాలు ఇటు 7 లోకాలు అన్నీ వెతికొచ్చాను, ఎక్కడ కనబడలేదు అసలు. వాడు ఉంటేగా కనబడడానికి అన్నాడు. వాడు పిచ్చివాడా, వాడు అక్కడెక్కడా లేడు, మరి అయితే ఎక్కడున్నాడు అన్నాడు. నువ్వు వెతుకుతున్నటువంటి వాడు ఉన్నావే, నీలోనే ఉన్నాడు. కొంప ముంచాడు. నీలోనే ఉన్నాడు లోపల అన్నాడు. నువ్వు నీలో వెతకలేదుగా, అంత బయటంతా వెతికావు. నువ్వు వెతకాల్సిన చోట వెతకలేదు, అందుకని వాడు కనబడలేదు నీకు. సో దేర్ ఈజ్ ఎ స్టోరీ ఇన్ ది పురాణ స్క్రిప్చర్స్ that there was a demon and he has another brother who is another demon, and this one of these demons was killed by Lord who has taken the form of a boar, divine boar. Because this demon fellow, he tried to disturb the earth from its orbit. So the Lord took the form of a divine boar and killed this fellow and retained the earth in its own orbit. That was the story. And then his brother was very furious and angry upon the Lord. Then he said, I will kill this Lord fellow who has killed my brother. And he went in search of this Lord. He searched and searched in all the planes of consciousness. Everywhere he searched. They are called 7 higher planes and 7 lower planes. They are called lokas. So he searched all the 14 lokas. I could not find him. Then he returned to his place and said, there is no God at all. There is no Lord at all. It is all myth. Then the other fellow said, is it also a myth that your brother was killed by him? No, it is my brother was killed surely by him. But then how can you say that he is not existing? Either this should be a myth or that should be a myth. Then he said, I have searched everywhere, but he is not found. That may be, but you have not searched in yourself. Because the Lord is dwelling in you also. So you have to search within yourself also. Then this fellow was thinking, and his son was a devotee of the Lord, who is called Prahlada, the great devotee. So this fellow was angry upon his son also, because he said,
whom you call God is my enemy and you are worshipping him. But his son was worshipping the Lord of the universe. So the father was very furious and angry. So finally he asked his son, can you show me God? Then the son said, my dear father, he is everywhere. He can manifest anywhere. The only thing is you have to search properly. Then it is possible for you to see God. ఇందుగలడు అందులేడను సందేహంబు వలదు చక్రి సర్వోపగతుండు. ఇందుకలడు ఇక్కడున్నాడు, అందులేడు అని సందేహం వలదన్నాడు. ఇక్కడున్నాడు అక్కడ లేడు, వాళ్ళు లేని చోట ఎక్కడుందయా? చక్రి సర్వోపగతుండు. మరి కనబడ్డే అన్నాడు. కనబడ్డే అంటే వెతికి చూడాలా నువ్వు? ఎందెందు వెతికి చూచిన అందందే గలడు దానవాగ్రణి వింటే అన్నాడు. నువ్వు వాడిని చూడవలసినటువంటి వెతకవలసినటువంటి విధంగా వెతకాలి. నువ్వు చూచేటువంటి వాడు కూడా వాడే అని చెప్పి నువ్వు నీ లోపల నువ్వు వెతికితే వాడు కనబడతాడు అన్నాడు. అందుకని మనం భగవంతుని మనకి కనబడాలంటే అంటే మనం అందుకు తగినటువంటి విధంగా మనం చూడాలి, వెతికి చూడాలి అన్నాడు. వెతికి చూడాలంటే లోపలికి వెళ్ళి చూడాలి. మనం బయట కనబడుతుంది శరీరంగా, ఈ శరీరాన్ని చూసి శరీరం అనుకుంటాం మనం. మరి ఇంకా లోపలికి వెళ్ళాం, చివరికి ఎక్కడి నుంచి అయితే నువ్వు నేనంటున్నావు అక్కడ దాకా వెళ్ళామనుకో, అక్కడ ఉన్నది ఎవరు అని. అయితే వీడికి నా కళ్ళెదురు కూడా కనపడాలంటాడు వీడు. ఇప్పుడు కూడా చాలామంది హిరణ్యకశిపులు లాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కదా, నా కళ్ళెదురకుండా చూసి తప్ప నేను నమ్మను అంటాడు. నమ్మడం ఎందుకు? నమ్మాల్సిన పనేం లేదు. మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. మన మాస్టర్ గారిని ఒక ఆయన ప్రశ్న వేశారు, మీరు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతున్నారా అంటే మాస్టర్ గారు నమ్మట్లేదు అన్నారు. ఒక పెద్ద ప్రొఫెసర్ గారు అనమాట ఆయన, అతి తెలివిగలవాడు, నాస్తికుడు. ఆయన ఈ కృష్ణమాచార్య గారు అందరినీ దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మించేస్తున్నాడు ఈయన అనుకుని ఒకరోజు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి, మీరు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతున్నారా అన్నారు. నేను నమ్మటం లేదు అన్నారు. ఆయన చిక్కులో పడ్డాడు. ఆయన నేను నమ్ముతున్నాను ఆయన అంటే ఇంత వాదించడానికి వచ్చాడు, బాగా కత్తిని ఊరుకుని వచ్చాడు. తీరా ఆయన ఏమన్నారు, నేను నమ్మట్లేదు అన్నారు. అదేంటి అప్పుడు ఏమనాలి? కొంచెంసేపు తడబడ్డాడు, ఏమనాలో తెలియలేదు. నెక్స్ట్ ఏం ప్రశ్న వేయాలనుకున్నాడు, వాడి అంతా మొత్తం టప్పని పడిపోయింది. అయితే మీరు బొట్టు ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అని అడిగాడు మాస్టర్ గారిని. అంటే అదేమిటి, నేను బొట్టు పెట్టుకుని నా మొహం చూసుకుని నాకు బాగుంది అనిపించింది పెట్టుకున్నాను, దానికి నీకేమిటి? దేవుడు నా ఉన్నాడా లేడా అన్నాక దీనికి సంబంధం లేదు. బొట్టు పెట్టుకున్న వాళ్ళంతా ఆస్తికులేనా? బొట్టు పెట్టుకున్నవాడు వాడు దొంగతనం చేస్తూ ఉండొచ్చు, బొట్టు పెట్టుకున్నవాడు వాడు కన్నం వేయచ్చు, వాడు శుభ్రంగా బొట్టు పెట్టుకుని వాడు ఇంకోటి మర్డర్ చేయొచ్చు. వాడు బొట్టు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన వాడేదో దైవభక్తుడు, వాడు దేవుడు నేను చూసేటువంటి వాడు అనుకోక్కర్లేదు. బొట్టుకి దానికి సంబంధం లేదు. అందుకని మాస్టర్ చెప్పారు, నా మొహం నాకు బాగుంది అనిపించి బొట్టు పెట్టుకున్నాను. అంతేగాని ఇంకా చిక్కులో పడ్డాడు. అడిగిన ఆయన ఎలా ఈయన ఓడించాలి అనుకుంటున్నాడు. ఈయనేమో దొరకరు. అప్పుడు ఈయనే ఒక ప్రశ్న వేశారు. ఈయనే వాడు చెప్పారు, నమ్మడం ఎందుకు అన్నారు. నమ్మడం అనేటువంటిది చాలా హీనమైనటువంటి, నమ్మకపోవడం. ఉన్నదా లేని దాన్ని అయితే ఉందని నమ్మాలి, ఉన్నదాన్ని నమ్మడం ఎందుకు? నాకు నిత్యం అనుభవంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని నేను నమ్మవలసిన పని ఏమిటో అన్నారు. అదేమిటి, మీకేం అనుభవం ఉంది? నాకు అనుక్షణం భగవంతుడికి అనుభవం నాకు కలుగుతూనే ఉంది. నీతో మాట్లాడినా కూడా నేను భగవంతుడినే మాట్లాడుతున్నట్టు నాకు అనుభవం కలుగుతుంది. అలా అనుభవం ప్రత్యక్షంగా కనబడుతుంటే మరి నమ్మడం ఎందుకు? సూర్యుడు తూర్పును ఉదయిస్తున్నాడు అని నమ్ముతున్నావా అన్నట్టుగా ఉందని వేసిన ప్రశ్న అన్నారు.
తూర్పును సూర్యుడు ఉదయించాడు అని నమ్మడం ఎందుకు? కనపడుతూనే ఉంటుంది అది. ఇది కూడా అటువంటిది. There was somebody once, a professor in a university, who called himself to be atheist. He approached Master EAk and asked Master, do you believe that God is existing? Do you believe in God? Master said, I don't believe. And this fellow was stunned by this answer. Because he knew that Master is a devotee of God and he is giving discourses about the Lord and all this. So when Master said, I don't believe, then he was surprised by this answer. Then why you are wearing the bro mark then if you don't believe God? He asked, and Master said, this has nothing to do with God, because I feel good myself if I put the bro mark. I like it, so I have put this bro mark. And then Master said also, I need not believe that God is existing, because every moment I experience God. Where is the question of believing, which is already an experience? So there is no need of an experience. To believe is very primitive. If you think that you have to believe something, it is very primitive. You have to experience that something else. So I am always in God experience. So I need not believe specially that God is existing. Master's answers are always like that. So that fellow could not do anything. He wanted to stun the Master, but he could not do that. And then through the temple you see God and our Master. ఆలయం అనేటువంటి ఆలయం ద్వారా అంటే దాంట్లో చాలా అర్థం ఉంది. ఆలయం అనేటువంటిది కేవలం మనం వెళ్ళేటువంటి దేవాలయం ఒకటే కాదు, మన శరీరం కూడా ఆలయమే. మన శరీరం అనేటువంటిది దేవాలయము. దేహో దేవాలయ ప్రోక్త జీవో దేవ సనాతన అని చెప్పారు పెద్దలు. ఈ శరీరం అనేటువంటిది దేవాలయం. అందుకని ఈ శరీరం అనేటువంటి దేవాలయం ద్వారా మనం చూసేటువంటి అన్ని శరీరాలు అనేటువంటి దేవాలయాల ద్వారా భగవంతుణ్ణి చూడవలెను. యు సీ గాడ్ త్రూ ది టెంపుల్, నాట్ ఇన్ ది టెంపుల్. ఈ శరీరం లోపల ఎక్కడ భగవంతుడు ఉన్నాడు? శరీరం లోపల బయట అంతా ఉన్నాడు, లోపలే ఇరుక్కుని ఉంటాడు భగవంతుడు. సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ through the teachings of the masters that the body is a temple. Not only the external temple is the temple, but your body itself is a temple. Your body is the temple, and the consciousness, the soul, is the Lord in the temple. So you can see, you have to see God through the temple, means even though you see the people, beings around you through their bodies and through your body also. So through this body you have to see the indweller, the Lord. So you see God through the temple. This we have to practice. If you realize that your body is also a temple, then you will make a proper use of your body. You will never misuse it. Why most of us, we are misusing our body, mind and senses?